So, ihr Wundervollen, und damit herzlich willkommen zu Dagon, einem Komplett-Let's Play. Das heißt, in diesem einen Part seht ihr tatsächlich das komplette Spiel. Es basiert auf einer Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft, selber Name. Den kennt ihr vielleicht durch Bücher wie Der Ruf des Cthulhu oder Schatten über Innsmouth oder Berge des Wahnsinns, mein absoluter Favorit. Es gab auch verschiedene Cthulhu-Spiele wie Call of Cthulhu. 2 davon gab es, ein weniger gutes, und vor ein paar Jahren kam ein besseres raus. Und ja, ich bin gespannt, was uns hier erwartet, Freunde. Wie gesagt, ihr seht das komplette Spiel in einem Part. Let's go. Wenn du ein neues Spiel beginnst, wird dein vorheriger Spielstand überschrieben. Möchtest du? Ja. Okay. Dagon ist eine originalgetreue interaktive Adaption von H.P. Lovecrafts Werk, die sich auf besonders viel Augenmerk auf Geschichte und Atmosphäre legt. Du wirst hier keine schwierigen Entscheidungen, Actionsequenzen oder Inventarverwaltung finden, und die Bewegung ist auf das Fortbewegen durch die Orte im Einklang mit der Handlung beschränkt. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Während des Spiels wirst du auf interaktive Elemente treffen. Durch einige von ihnen kannst du deine Reise fortsetzen. Andere versorgen dich mit interessanten Fakten über die Original-Kurzgeschichte, ihren historischen Hintergrund und ihren Autor. Einige dieser Details sind im Spiel versteckt. Um diese Geheimnisse zu finden, musst du ganz genau hinschauen und nach dem Zeichen der Ältesten Ausschau halten. Okay. Also das hier, verstehe. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Warum? Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Morphin. Morphin kam im 19. Jahrhundert im Gebrauch und wurde während des amerikanischen Bürgerkriegs 1861 bis 65 und des Ersten Weltkriegs 1914 bis 1918 routinemäßig zur Behandlung starker Schmerzen verabreicht. Es wurde auch bis 1914 ohne Einschränkung frei verkauft. Nach der Erfindung der Injektionsspritze um 1854 wurde Morphin immer populärer. Friedrich Sertürner, der die Substanz als erster isolierte, nannte sie zunächst Morphium. Nach Morpheus, dem griechischen Gott, der mit Träumen assoziiert wird. Als Dagon veröffentlicht wurde, stellte der Morphinmissbrauch, bekannt als Soldatenkrankheit, bereits ein großes Problem in den Vereinigten Staaten dar. Du kannst die erfassten Details gleich lesen oder später im Hauptmenü wieder aufrufen. Falls du findest, dass diese Funktion dich von der Geschichte ablenkt, kannst du die Anzeige deaktivieren. Dies kann jederzeit im Menüpunkt Optionen geändert werden. Nö, ich finde das ganz witzig. Was wichtig, nicht witzig, Entschuldigung. Weil vielleicht kenne ich dann doch einige Begrifflichkeiten nicht, deswegen würde ich sagen, lassen wir das mal an. Na gut, Morphium kannte ich natürlich. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Die Hunnen waren zentralasiatische Nomaden, die eine Herrschaft in Europa errichteten und im 5. Jahrhundert nach Christus sogar in das Römische Reich einfielen. Sie waren als brutale, tödliche Krieger und Meister schneller Überfälle bekannt, die ebenfalls mächtige Kompositbögen, Lassos und frühere Belagerungswaffen entwickelten.
Während des Ersten Weltkriegs verwendeten die Briten das Wort Hunne als Synonym für Deutsche, ein Zeichen für ihre schiere Brutalität. Der Begriff entstand jedoch, als der deutsche Kaiser Wilhelm II. Am 27. Juli 1900 eine Rede an seine Truppen hielt, bevor sie sich nach China einschifften. Solltet ihr auf den Gegner treffen, so wird er besiegt werden. Es wird kein Pardon gegeben werden. Es werden keine Gefangenen gemacht. Wer auch immer in eure Hände fällt, hat sein Leben verwirkt. So wie sich vor 1000 Jahren die Hunnen unter ihrem König Attila einen Namen gemacht haben, der sie noch heute in Geschichte und Legende mächtig erscheinen lässt, so möge der Name Deutsch von euch in China so bekräftigt werden, dass kein Chinese es je wieder wagen wird, auf einen Deutschen zu schielen. Die Verweigerung der Gefangennahme war ein klarer Verstoß gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges, die im ersten Haager Abkommen von 1899 beschlossen wurden. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone in a small boat with water and provisions for a good length of time. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know. For my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air, and in the rotting soil, a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish, and of other, less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. There was nothing within hearing, and nothing in sight, save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Through some unprecedented volcanic upheaval,
a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. That night I encamped, and on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. I know not why my dreams were so wild that night, but ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again. And in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost,
and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent, whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, gazing into the Stygian deeps where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured myself. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. For despite its enormous magnitude and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm, and revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the Cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books, consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world, but whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Erzählmethoden. Dagon enthält viele Themen und Erzählmethoden, die Lovecraft in seinen späteren Werken weiterentwickelte, wie beispielsweise das Erzählen der Geschichte durch Schnitzereien. At the Mountains of Madness, genau. Berge des Wahnsinns zum Beispiel. Tagebücher und Notizen der Charaktere. The Shadow Out of Time, The Haunter of the Dark. Aus dem Meer auftauchende Inseln, der Ruf des Cthulhu, fiktive Wesen und Gottheiten, die auf Ereignissen und Mythologien der realen Welt basieren. Ego in the Whisperers in the Darkness.
Die Geschichte gilt auch als Ursprung des sehr beliebten Cthulhu-Mythos. Auch einige von Lovecrafts anderen Geschichten enden ähnlich wie Dagon, aber gehen wir hier nicht zu sehr ins Detail, um das Ende nicht zu verraten. Plainly visible across the intervening water on account of their enormous size were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a Doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men. Though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer, they were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size, but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Polyphemus-like and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. I think I went mad then. Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. I have indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital. Brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing.
nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. Der Journalist Lovecraft war eine prominente Figur in der Welt des Amateurjournalismus. 1915 begann er mit der Herausgabe einer eigenen Zeitschrift namens The Conservative, die politische und soziale Kommentare, Gedichte, Kurzgeschichten und Literaturkritik von ihm und anderen Autoren enthielt. Howard war ein geschickter Wortschmied, aber er nahm sich auch Kritik zu Herzen, was dazu führte, dass er sich zum ersten Mal seit seiner Teenagerzeit vom Gedichteschreiben abwandte und sich wieder auf schräge Belletristik konzentrierte. Dagon, veröffentlicht 1919, ist eine der Kurzgeschichten, die während dieser Zeit entstanden. In diesem beispielhaften Auszug aus The Conservative erklärt der Meister der Horrorfiktion seine Einstellung zum Krieg und der Idee des Weltfriedens. Warum ein vernunftbegabter Mensch an die Möglichkeit eines universellen Friedens glauben kann, ist mehr als ein Konservativer ergründen kann. Sollte die gesamte zivilisierte Welt gleichzeitig der Abrüstung zustimmen, würden eine oder mehrere Nationen zweifellos Waffen behalten und zu gegebener Zeit ihre altruistischen und weniger scharfsinnigen Zeitgenossen für einen wilden Eroberungsfeldzug gegen diese unbewaffneten Opfer ausnutzen. Kein Land kann jemals über der Kriegsführung stehen, bis sich die Grundimpulse des menschlichen Tieres auf wundersame Weise geändert haben. Oh, das ist leider wahr. So schön diese Vorstellung auch ist, genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Wir sind einfach, oder wir alle sind einfach noch nicht so weit, dass wir sagen können, komm, pack die Waffen weg, dann kommt halt einer und schnappt sich alles, was dir gehört. Das ist halt das Ding. Und er wird danach die Waffen nicht weglegen, weil er will ja seine Macht erhalten. Also für alle, die glauben, na okay, dann erobert er uns halt, aber hey, dann leben wir halt trotzdem irgendwann waffenlos. Nein, der Eroberer wird seine Waffen niemals ablegen, weil er viel zu viel Angst hat, seine Macht halt wieder zu verlieren. Das ist ein verdammt guter Text von ihm gewesen, muss ich sagen. Und leider wahr. Once I sought out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Dagon, okay. Dagon, auch Dagon, war die Hauptgottheit der Philister, die im gesamten Nahen Osten als alter Gott der Fruchtbarkeit und der Ernte verehrt wurde. Im Hebräischen war das Wort Dagon ein gängiges Substantiv für Getreide. Die Herrscher von Akkad, Mesopotamien, wählten ihn zum Schutzpatron ihrer kriegerischen Eroberung. Er erschien auch als Richter über die Toten in einem assyrischen Gedicht und als Gefängniswärter der Unterwelt in einem der babylonischen Texte. Er wird oft fälschlicherweise für einen Fischgott gehalten, was auf die falsche Interpretation seines Namens zurückzuführen ist, da im Hebräischen das Wort Dag Fisch bedeutet. In H.P. Lovecrafts Werk ist Dagon eine Unterwassergottheit, die über die Deep Ones herrscht, eine humanoide Rasse mit Fischmerkmalen, die in den Meeren wohnt. Er wird von einem geheimen Kult, dem esoterischen Orden des Dagon, verehrt. But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. It is at night, especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men.
Lovecraft über Tabak und Alkohol. Lovecraft verabscheute Tabak, obwohl er bereits mit 12 Jahren zu rauchen pflegte, um wie Erwachsener auszusehen und sich so zu fühlen, behauptete er in seiner Korrespondenz mit seinem Freund Reinhard Kleiner, dass er aufhörte, als er begann, lange Hosen zu tragen. Er hatte auch eine sehr starke Meinung über Alkohol, wie sein Brief an Celia Brown vom 13. Februar 1928 beweist. Was die Sache mit dem Trinken angeht, so habe ich nie berauschenden Alkohol gekostet und habe auch nicht die Absicht, es zu tun. Ich habe einen starken ästhetischen Ekel, vor allem was das zarte, natürliche Gleichgewicht des entwickelten menschlichen Intellekts und der Vorstellungskraft abstumpft oder vergrößert. Trinken erregte bei mir eine persönliche Abscheu, daher trinke ich nicht. Lass die Herde tun, was sie will. Ich bin eher für die Prohibition, das Verbot der einen wie der anderen asozialen Kraft. Wow, das ist eine starke Äußerung dazu. Okay. Naja, jedem das seine, ne? Often, I ask myself if it could not all have been a pure phantasm. A mere freak of fever as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man of war. Ja. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed, worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. The end is near. I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. It shall not find me. God, that hand! The window! The window! Vielen Dank, dass du unser Spiel gespielt hast. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht, in unseren kleinen Pool des kosmischen Grauens einzutauchen. Wir würden uns freuen, wenn du dir einen Moment Zeit nimmst, um Dagon zu bewerten und unsere anderen Spiele und DLCs auszuprobieren. Ja, es gibt hier noch mehr. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr die anderen Sachen auch sehen wollt. Das wäre das neueste, Nocturnes. Und die beiden sind bereits draußen. Cthulhu's Bedtime Stories und Dagon the Railway Horror. Was ja, Railway ist doch Zug, ne? Gleise, Zug, Schiene, irgendwas. So, das war's von mir aber gewesen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr von Dagon sehen wollt. Dann werde ich das noch nachschieben, Freunde. Für euch geht's auf jeden Fall, was den Spuktober angeht, weiter am Dienstag. Pünktlich zu Halloween, kurz nach Mitternacht spielen wir Amnesia The Bunker. Wenn ihr mehr zu Cthulhu sehen wollt, zur Thematik Cthulhu, verlinke ich euch unten mein Let's Play von Call of Cthulhu, ich glaube aus dem Jahr 2016. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen, das fand ich auch richtig super. Und ja, ich verabschiede mich, wünsche euch eine beschauliche Nacht, Freunde, was immer ihr sein mögt.